We bless we bless you, Lord, and we love you. Te bendecimos, Señor, y te amamos. We thank you for bringing us together for this one cause to learn and know how to walk in your will. Te damos gracias porque nos traes juntos aquí y para aprender de cómo caminar en tu voluntad. And so, Father, I pray and commit this session into your hands, and I pray for the speakers and all the learners. Ponemos esta sesión en tus manos y oramos por todos los oradores y todos los que van a aprender. That, Lord, I pray that the Holy Spirit will grant us the liberation from what we're going to learn, and will help us to put into practice. Y Señor, ayúdanos a poner en práctica lo que vamos a aprender hoy. I pray and believe in Jesus' name. Oramos y creemos en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Amen. Thank you, PC. That was wonderful. I love seeing your face, and we miss you out here in Baja, Mexico. Gracias, Pisi. Fue grandioso y me gusta ver tu cara aquí en la reunión de Baja México. All right. Well, this morning, everybody take a deep breath. Esta mañana todos respiren. One of my favorite speakers says, thinking is a lot of work. Uno de mis oradores favoritos dice que pensar es mucho trabajo. That's why most people don't do any thinking. Por eso muchas personas no piensan mucho. It's too much work. Es mucho trabajo. So we're going to start this morning a little different. We're going to do some thinking. Así que vamos a empezar esta mañana un poquito diferente. Vamos a hacer un poco de pensamiento. So if we could put the slide up that we created. Así que si pudieran poner la diapositiva que creamos. Mishpat is the Hebrew word. Mishpat es la palabra en hebreo. Restoring people to what God intended. Restaurando a las personas a lo que Dios quería. And so for this morning, we want to put our focus on the idea of justice and transformation. Así que esta mañana queremos poner el enfoque a justicia y la transparencia. Is restorative. ¿Cómo vamos a estar restaurando? And that causes us to consider. Y esto causa que consideremos. What did God intend? ¿Qué Dios pretendía? And if we have the wrong picture of God's intention. Y si tenemos la foto incorrecta de lo que Dios pretendía. We're going to build something that maybe is not what God wanted. Vamos a hacer algo que tal vez no era lo que Dios quería. So let's go to the next slide. Así que vamos a ir a la otra slide. So we want to think today about redemptive justice. Así que hoy queremos pensar sobre la justicia redentora. What does that look like for the individual? ¿Cómo se ve esto para los individuos? Families. Familias. Communities. Comunidades. And nations. Y naciones. Matthew 28 tells us that we must make disciples of all the nations. En Mateo 28 dice que hagamos discípulos de todas las naciones. But you cannot disciple a nation if you don't think about the individual, the family, and a community. Pero no puedes hacer discípulos en las naciones si no piensas sobre el individuo, las familias y las comunidades. I love the word transformation. Me encanta la palabra transformación. But as we consider what Richard shared with us yesterday. Pero en lo que consideramos lo que Richard compartió con nosotros ayer. If you think as a Westerner, I'm going to go and transform a tribe in Panama. Si pensamos con esta mentalidad del oeste que vamos a ir a una tribu en Panamá a transformarlos. That could maybe diminish their dignity and value if we don't understand the word transformation correctly.
esto pudiera disminuir su valor y su dignidad si no entendemos la palabra transformación correctamente. We think of coming from darkness to light like a salvation story where somebody gets saved is transformation. Pensamos usualmente de la oscuridad a la luz cuando alguien se salva, que esto es transformación. But today we want to focus on the key word redemptive justice. Pero hoy queremos enfocarnos en la palabra clave, justicia redentora. The idea that there's something highly valuable in this person or family or community. La idea de esto es que hay algo muy de mucho valor en la individuo, familia o comunidad. And justice is restoring back to what God intended. Y la justicia está restaurando a lo que Dios deseaba. So let's go to the next slide. Así que vamos a ver el otro slide. All right, so we're going to make a redemptive cake today. Así que vamos a hacer un pastel de redención hoy. I don't bake a lot, but when I do, there's some ingredients you have to put into the cake. No cocino mucho, pero pero sé que cuando lo haces tienes que poner algunos ingredientes para hacer el pastel. So as we consider this morning, what are the ingredients that we need to use to see redemptive justice happen? Así que consideremos esta mañana cuáles son los ingredientes que debemos de poner para que veamos cómo se restaura la justicia redentora. And let's consider the stories and the teachings that we've heard. Y vamos a considerar las historias y las enseñanzas que hemos escuchado. Yesterday we talked about outreach in Greece. Ayer hablamos de los alcances en Grecia. And we heard the emphasis of relationship is so important. Y hablamos del énfasis en la relación, que es tan importante. We heard from Christine Colby about the truth and the lies and the worldview. Escuchamos de Christine Colby de la verdad y las mentiras y cómo el mundo lo ve. We looked at the Christian Magna Carta and the 7 spheres of influence. Vimos la Carta Magna Cristiana y las 7 esferas de influencia. We heard Richard's story from Panama Escuchamos las historias de Panamá por Richard. with Raphael, an indigenous leader, being asked by many missions to join them. Con Rafael, de cómo un líder indígena, muchas organizaciones misioneras le pidieron que se unieran. And even though YWAM doesn't pay Raphael, Y aunque Jucum no le paga a Rafael, he wanted to stay with YWAM él se quería quedar con Jucum, because YWAM loved his people. porque Jucum amaba a sus personas. That's a very important ingredient. Y eso es un ingrediente muy importante. At the very first session, we talked about hearing the voice of God in what he calls us to do. En la primera sesión escuchamos de cómo escuchar la voz de Dios a lo que Él nos está llamando. Homes of Hope came from a word from the Lord. Casas de Esperanza vino de una palabra del Señor. And in Richard's story, Y en la historia de Richard, God spoke to his wife, Debbie. Dios habló a su esposa Debbie. Have you considered my people, the Nobe? ¿Has considerado a mis personas y has obedecido? There's lots of ingredients that we need to understand to create redemptive justice. Hay muchos ingredientes que necesitamos para hacer este pastel de redención. So Andrea is going to take us through the next section here. Así que Andrea nos va a tomar por la otra sección ahora. In just a minute, we're going to break into breakout groups, and so you have a chance to discuss this concept of what are the key ingredients in our cake. Así que nos vamos a dividir en grupos para poder hablar de qué tiene este pastel de redención. ¿Cuáles son los ingredientes? If you don't like Sean's cake analogy, you can say what are the key themes that have been shared so far.
Si no te gusta el ejemplo del pastel de Sean, solamente usa los temas para hacer esto. Sean uses a lot of food analogies. That's right. Sean It usa shows. mucha On the comida. steak. Anyways, so some of the key things that for me I felt like stood out as I was going through that this week Y uno de estos puntos claves que pude ver mientras estaba pensando en esto is this concept of we're partnering with God as a redeemer. es este concepto de que estamos juntos con Dios, estamos siendo un equipo para que Él sea el Redentor. Yeah, because he already created this beautiful creation that was good. Porque Él ya creó esa creación que ya es buena. So as we partner with him as a redeemer, we're not creating new things, we're just bringing back his original intent. Y cuando hacemos equipo con Él, estamos trayendo a lo que Él ya quería que fuera, así como el de Redentor. What that means to me personally is it's not about how creative I can be, it's not about how wonderful I can be, it's not about how smart I am. Y para mí esto lo que significa es que eso no tiene que ver conmigo de qué tan inteligente tengo que ser, qué tan creativa tengo que hacer, qué cosas tengo que hacer. It's where do I have my focus? Es en qué tengo mi enfoque. Because God already has the plan. Porque Dios ya tiene el plan. And I use my creativity and I use my intelligence in following his plan. Y uso mi creatividad y mi inteligencia para seguir su plan. But it's not about me. Pero no se trata de mí. In Deuteronomy 9 verses 2-4, it really struck me this morning. En Deuteronomios 9 del 2 al 4, leí esta mañana, it says that God will destroy the giants in the land. dice que Dios va a destruir los gigantes en la tierra. He's speaking to the people of Israel just before they enter. Y le está hablando a las personas de Israel antes de que entraran. But he says, not because of your righteousness, Y dice, no por su justicia, but because there's evil in the land. es porque hay maldad en la tierra. And that really goes with what John Dawson was speaking to us yesterday about we look to bring God's glory. Y esto va con lo que John Dawson estaba hablando ayer, de que estamos buscando traer la gloria de Dios. We're not focusing on the giants in the land, we're focusing on the ultimate goal of bringing God's glory. Y no nos estamos enfocando en los gigantes de la tierra, sino enfocándonos en la meta final de traer la gloria de Dios. And just one other thought, I'm giving you guys some time to think about what your key thoughts were too, but one other thought. Y otro pensamiento para que vayan pensando en los puntos claves. Later on in that same passage in Deuteronomy, Moses begins interceding on behalf of the people. En este pasaje, Moisés empieza a interceder por las personas. And he does that so that God's inheritance would be fulfilled. Y él hace eso para que la descendencia de Dios se pase a esas personas. And as we're working and serving, our focus can't be what's my inheritance. Y mientras trabajamos, no podemos pensar qué es lo que nos toca a nosotros. We're focusing on what's God's inheritance in this land. I want to help serve that. Estamos pensando cuál va a ser, qué es lo que Dios va a heredar para esta tierra. And for me, that key ingredient that we need to be able to do that is humility. Y para mí, el punto para poder ver esto es la humildad. So we're going to break into groups and you're going to share, what's the main themes that have captivated you? What are those key ingredients to make the cake? In your justice cake. In Redemptive your justice cake. Así que vamos a dividirnos en grupos y vamos a ver cuáles son los puntos claves en tu pastel de justicia. And just a little tip for the groups, we're going to take just 10 minutes. So as an introduction, say, hey, my name's Andrea. I work with YM San Diego Baja in Tijuana. And then let's start sharing these themes. We don't have a whole lot of time to introduce ourselves, but you'll be in this breakout group all day. So you'll hopefully get to know people through your discussion. Así van a dividir los grupos y solamente vamos a tener 10 minutos. Así que
Sí, preséntense rápido porque no vamos a tener mucho tiempo y van a estar trabajando con estas personas todo el día. Okay, and we're gonna leave from these groups and then continue to work on this theme of what are the key themes that God is speaking. So. Entonces vamos a hacer esto y después vamos a volver a hablar de lo que Dios está hablando.
Ahí está. Ahora sí. ¿Estás en algún grupo? Ahora. They're in breakout rooms right now in Ethiopia. No sé. I think you can join the breakout room if you click down here. Oye, Giacomo Browner. Oye, a unos grupos está en esta cosa también, entonces ellos pueden escuchar lo que está diciendo. Ok. Okay. You're just going to turn your sound off. Sorry, little sound issue. Okay. Welcome back, guys. Bienvenidos de vuelta. We are going to just do, I'm just going to say a quick thing, and then you're going to do some individual work. Hopefully you brought your Bibles, and we're going to spend some time praying. We just were in our breakout groups, and we talked about those key ingredients. Así que vamos a hacer una actividad bien rápido. Espero que hayan traído papel, su Biblia y todo. Así que estuvieron en sus grupos separados, hablando de los puntos claves. So I'm going to choose one of the key ingredients that I feel like has been highlighted to me during this time. Así que yo voy a escoger uno de los temas principales que pienso que han estado en este tiempo.
And I'm going to make a spider web. Oh, shoot, it's reversed. Sorry. Y voy a hacer un mapa mental de esto. Yeah. So my key concept that I want to dive deeper with God is humility. Y el concepto del que quiero ir más profundamente es humildad. So what have we heard taught about humility in these past teachings? Así que ¿qué hemos escuchado hablar sobre la humildad en estas enseñanzas pasadas? Yesterday, John Dawson said humility has to begin with gratitude. Ayer John Dawson dijo que la humildad tiene que empezar con la gratitud. And part of that is recognizing what came before us. Y parte de eso es ver qué puede ser para nosotros. What came before. ¿Para qué puede ser? And then we have this concept that Susie shared with us of walking with the poor. Y también tenemos este concepto de lo que Susie compartió con nosotros, de caminar con los pobres. And have building a relationship. Y hacer una relación con ellos. Yesterday, John Dawson said, approach people through your weakness. John Dawson dijo ayer que nos acerquemos a las personas a través de nuestra debilidad. Okay, and now maybe I'm going to say, you know, I want to pray into this. How can I approach people in my weakness? Y antes de orar, que pensemos de cómo podemos acercarnos a las personas en nuestra debilidad. Well, I'm going to take some time to pray about that. Y voy a tomar un tiempo para orar sobre esto. And then I'm going to ask God for some scriptures. Y le voy a pedir a Dios para que me dé algunos versículos. And I'm going to write those here. Y los voy a escribir abajo. So that's a little example of how we can do this mind map. Y este es un ejemplo de cómo podemos hacer este mapa mental. And we're going to give you guys 5 minutes to just work on your own. Y le vamos a dar 5 minutos para que trabajen ustedes mismos, ustedes solos. You choose which key ingredient you want to put inside. Ustedes deciden qué ingrediente quieren poner adentro. And then start thinking, looking through your notes, your journal, what has God said about this ingredient? Y empieza a pensar, empieza a ver a través de todas las notas que has tomado qué Dios ha dicho sobre este tema. And then ask God for more confirmation, for different scriptures, for examples in your own life. Y después empieza a pedirle a Dios por más versículos, por más cosas que Dios te pueda mostrar en tu propia vida sobre esto. Okay, so we'll see you in 5 minutes after you're done working on your own mind map. Así que nos vemos en 5 minutos cuando ya acabas de trabajar en tu mapa mental.
am strong and full of life. I am steadfast, no compromise. I lift my sails to the sky. I'm gonna catch the wind. I'm gonna catch the wind. I am bold, no fear inside. Spread my wings, open my life. Like an eagle whose home is the sky. I'm gonna catch the wind. I'm gonna catch the wind. Your faithfulness will never let me down. Thank you for taking that time. Gracias por tomar este tiempo. We're going to go straight back into those breakouts and share with our group what we wrote down. Y vamos a volver a los grupos pequeños y vamos a compartir lo que escribimos. Hello, is Andrea there anywhere? Hey Jim, this is Tim. I think Andrea's on in a breakout room at the moment. We're just doing some breakout sessions. Okay, so you know when to start? Yeah, give me 1 second. Let me just check the running sheet.
I think we're gonna go for. I think the plan is. I think if Cody's there as well, are you there, Cody? Yeah, I'm here. Yeah. So I think after this we're gonna go for a short break, and then I think it's Jim. Is that right? Yeah, it'll be Jim, and then he'll have to take a break during his time in the middle somewhere so people can go to the bathroom as well. So we'll take a short break, and it's all you for the rest of the afternoon. Well, morning, I guess. Okay. So do you have an idea how much time before I start? I think you're probably starting around, I think 9 o'clock, right? That's what it says on the sheet is 9 o'clock. I think it says that on the running sheet. Yeah. Are you in Washington What she right now, sent Jim? me, no, I'm in Brazil. Okay. So what time is it there now? Right now it's 8:40, so I have you scheduled in 20 minutes to go. All right. She told me 9:45, but I got the. Did you guys go on to daylight saving time or something? Daylight savings was in March, so right now it's 8:40 a.m. Oh, I had that wrong. That was 9:40. Anyway, okay. I'll just wait. If I'm not around when you get ready for me, just give me a call. I'll have this on so I can hear it. All right, perfect. Good seeing you. Cool. Thanks, Jim.
Yeah. All right, guys, that was wonderful to engage and talk. We're going to take a 5-minute break. And Eso estuvo muy bueno compartir. Ahora vamos a tomar un descanso en 5 minutos. And then we're going to hear from Jim Steyer. Y después vamos a escuchar de Jim. Okay, so take 5 minutes. 4 minutes now. 4 minutos. I like to say 3 because I feel like Hi, Sean. Jimmy, me escuta? Oi, Sim. ai, que bom poder te ver e te escutar, Jimmy. Que saudade. Também, como você está? Jimmy, Eu estou bem, Jimmy. Nossa, fiquei muito feliz em poder saber que você que vai estar falando hoje e poder ver. Você está em San Diego, Barra? Não, estou em Chiapas. Ah, tá. Estou em Sul de México. Sim, Chiapas eu sei onde fica. Sim. yeah, Jim, we've got, I think, 17 different nations and a bunch of different YWAM bases all over the world. So kind of fun. It's a mini community development, LTS kind of format. We're doing 9 days, 3 hours a day, over 3 weeks. And so I'm excited for your part. I know you have your own probably thoughts, but this idea of how we actually roll out projects, and I know you only have a little bit of time, but give us the framework. I think it'll be really helpful. We had John do spiritual mapping and reconciliation. Christine Colby's done worldview. Giacomo did the 7 spheres and the Christian Magna Carta. We talked about God-initiated vision. So we told the Homes of Hope story and some other testimonies, how God speaks and then we obey and see fruitfulness. So I think everybody's queued up to hear you today, and it should be fantastic. All right, and do you want to give me a better idea of the time? Because it's a little different from what we had communicated, so. Yeah, Andrea just stepped out of the room. Let me get that to you as soon as she comes back in the room. We'll All right, I'm Jim just wants to know the framework of the time, because this morning we actually did kind of breakout rooms and talked about the Hebrew word for justice is mishpat, and it means to restore people to what God intended. So it's a great way to look at justice. Otherwise, you're always angry and the capitalists and the rich people, and starting with the picture of what did God intend, and that's what we work towards. That's a picture we move towards. So. So you'll have 2 hours. It'd be good to do a break around 10:15. You can do breakout groups. We already have groups of people who are ready to discuss. We have that all set up by language. If you want to give, So if you like want to give 10 people, minutes to let people talk about something, or you could just teach. you can either do way. that, or if you're planning to just teach through, that's fine. We have a translator for you. And if you have any slides, you can share them on your screen, or you can quickly email them to me and I'll share them for you. well, let's check and make sure this works. Yeah. All right. It's still your ugly mug. There you go. You want to take it into a different view? This view doesn't work. Well, it does, but we just see everything you see. So we're seeing, We're seeing all your notes and next slide up. which is fine. It's like a little. Well, I think I'll just leave it here because I'm not going to use all of them. Okay, yeah, that's great. And then just so I'm you gonna do know, you'll be able to see it on the screen, but there's like a 4-second lag time from the time you click to the next slide before it populates to everyone else. Well, I'm not tight enough for 4 seconds to make any difference. I'm going to try to give an overview of what takes me
literally 3 weeks to teach in the OTS. Yeah, you're gonna. I know we're limiting you, but I don't know if it's in the cards, Jim. But I love that story of the guy who was fixated on the tool. I got to have a boat to reach all of Lake Victoria, and you've said Yeah, I'm going to talk a little bit about that. Yeah, because people get but that's the excited part about a that's hard. building. If I could get this building, I'll have a YWAM base ministry. But building is a tool, so people I'll get make a excited deal. about tools. I think I'll make a deal with you. I'll talk about that, but people, they'll get it, but they won't be able to do it. It takes a long time. And it's not a matter of comprehension, it's a matter of imagination. People just don't think about Preach it, brother. Preach it. And we've just have to promise you'll work with people afterwards, because otherwise. Yeah, we've said this before, but we're just trying to give people a little taste of what's out there, of things that they can go deeper in and learn more about. So if you have resources for them to go deeper, you want to invite them to an LTS or any of those things, that this course we have a lot of people on. It's really a very, very light 101, but I think it's breaking up the fallow ground in people's minds, and we think it'll lead to more learning. So obviously, limitations. It's really good now too, because most people aren't looking behind when they're going to relax lockdown. So encouraging people to think about their projects and their future is a very good thing to do now. Yeah. Well, my internet here is the pits today. We had a little bit of rain the first time in many weeks. Have a little issue there. I don't know. Yeah, we're hearing an echo and stuff, but all right. I think we've hit our 5-minute break mark. And I didn't go to the bathroom. That guarantees a short class now. It's good. Bio break in 12 minutes. Listen, short breaks are hard for me. I'm upstairs in my office. I got to change shoes, go outside, down the stairs, go back in my house, change shoes, go to the bathroom, change shoes again, come back up the stairs, change shoes again. You can't do it in 5 minutes. Yeah, that's a typical break. Is there snow involved too, and uphill both ways? Yeah, you had to walk uphill both directions right on the way to school. Yeah. Okay, Jim, I'm going to pray for you and we'll get started. Freddie, or who's our translator for this next session? It's actually not Freddie. Pray mostly for them because I understand Spanish. It's terrible. Okay, well, Jesus, we thank you for this time that we're going to have with Jim. We pray that you would bless our ears, open our hearts and our eyes to what you have for us, Lord God, and pray that you would just bless Jim as he speaks and bless his translator as he translates or her. Amen. Amen. All right. Well, here we are. It's so good to be with all of you. I don't know who everybody is, but by faith, it's good to be with all of you. Bueno, aquí estamos. Es muy bueno estar con todos ustedes. No sé dónde están todos, pero aquí estoy. Es bueno estar con todos ustedes. And we want to talk about project management. Queremos hablar acerca del manejo de proyectos. First, let's talk about the whole mentality of even having a project. Primero vamos a hablar acerca de la mentalidad de tener un proyecto. Today, there in popular culture, there's a kind of an idea that you just move along through life, and the more random, the better. Ahora en día tienen esta idea en la cultura de que te puedes mover al azar en la vida. And you know, whatever your passion is this week, you do that. Y cualquiera que sea tu pasión, lo haces. This week. Because passion changes and people have impulses, and so there's a lot of sort of aimless living going on, even in the body of Christ. Porque la pasión cambia, las personas tienen diferentes ideas o situaciones.
And so many people live without any goals. Hay muchas personas que viven sin metas. This is a very common thing in Brazil, but I think it's very common in many youth cultures as well. Yo creo esto es algo muy común acá en Brasil, pero creo que es muy común también en otras culturas, Especially amongst young people. especialmente entre los jóvenes. They love the spontaneous. Les encanta ser espontáneos. But when the Apostle Paul talks about Christian life, Pero cuando el apóstol Pablo habla acerca de la vida cristiana, he talks about a life lived with purpose. él habla acerca de vivir una vida con propósito. He doesn't talk about the Christian life as a picnic. Él no habla acerca de la vida cristiana como un picnic. He talks about it as a race or as a fight. Él lo habla como si fuera una carrera o una pelea. And so we see him towards the end of his life. He says, I've finished the race. I've fought a good fight. Y lo vemos al final de su vida que habla acerca de estoy alcanzando la carrera, estoy terminando la carrera, estoy terminando la pelea. And you can feel Paul's deep satisfaction that his life accomplished what it was meant to accomplish. Y podemos ver que Pablo tenía gran satisfacción en lo que completó en su vida. And Jesus, when he was about to go to the cross, Jesús, cuando estaba a punto de ir a la cruz, John 17, verse 4, Juan 14, versículo 7, 17, 4, Juan 17, versículo 4, perdón. he says, Father, I glorified you on the earth, Dice, Padre, te he glorificado en la tierra having completed the work that you gave me to do. y he completado el trabajo que me has dado para hacer. So Jesus had specific work that he had to get finished during his time on earth. Jesús habla de un trabajo específico que tenía para terminar en esta tierra. And he glorified God and was deeply satisfied that he was able to finish that work. Y él glorifica y menciona que estaba satisfactoriamente completo de haber terminado esa tarea. In Ephesians chapter 2, verse 10, it says that he's prepared good works that we might walk in them. En Efesios 2, versículo 10, habla que tenemos trabajos para hacer. That God prepared good works Que Dios ha preparado buenos trabajos for each one of us para cada uno de nosotros so that we might walk in them. I'm sorry. I can hear it very well. Can you repeat that, Jim, please? Yeah, he's prepared good works for each one of us that we might walk in them. Para que caminemos en ellos. And so there is no such thing as a life without purpose. Entonces no hay tal cosa como una vida sin propósito. Every one of us has a purpose. Cada persona tiene un propósito. And every one of us has a plan that God prepared. Y cada uno de nosotros tiene un plan que Dios para. And during our time here on earth, we should complete the work that He's given us to do. Y durante nuestro tiempo aquí en la tierra deberíamos o debemos completar el trabajo que nos ha dado. And so this is the context for having a project. Este es el contexto para tener un proyecto. Don't live your life just doing whatever occurs to you randomly each day. No vivas tu vida solamente viviendo al azar lo que la vida trae a ti cada día. Have a purpose.
Ten un propósito. And so, in order to have a project that serves the overall purpose of your life, En orden para tener un proyecto que funcione para tener propósito en tu vida, you should know what your life's mission is. deberías de saber cuál es la misión de tu vida. And in order to know the mission of your life, Y en orden para saber la misión de tu vida, you must first understand what your values are. primero debes entender cuáles son tus valores. Amén. Every one of us lives for certain things. Cada uno de nosotros vive para ciertas cosas. If you don't pray and think and define what you will live for, Si no oras y defines para qué es para lo que estás viviendo, you'll end up living for whatever is most urgent. vas a vivir para lo que sea más urgente para ti. Usually that's money. Usualmente eso es el dinero. That's why so many YWAM Por eso es que muchos jucumeros have got this counsel when they're young and they're getting their missions call. I'm sorry. When they're young and getting their call to missions, Cuando son jóvenes y tienen su llamado a misiones, they go to their trusted adults in their lives. you cut off, I'm sorry. They go to their pastor, their parents, or someone they trust. Ellos van a sus pastores o sus padres o a alguien a quien han confiado And they hear this. y escuchan esto. Oh, it's so nice that you want to serve Jesus. Oh, es tan agradable que quieres servir a Jesús, But you have to be practical. pero tienes que ser práctico. How are you going to get money? ¿Cómo vas a obtener el dinero? You need to get your financial life straightened out. When you have an income, then you can do something for Jesus. Tienes que alinear tus finanzas primero y una vez que ya tengas dinero, entonces ya puedes ir a servir a Jesús. Now, what this shows is, what this demonstrates to us Y lo que esto demuestra is that most people live for the urgency of money. es que la mayoría de las personas viven para la urgencia del dinero. The people that give this counsel A las personas a las que se les da este consejo, they're not trying to ruin the young person's life. ellos no están tratando de arruinar la vida del joven. They're wanting to help the young person. Ellos quieren ayudar al joven And so they're trying to say something useful. y están tratando de decirle algo que le va a ayudar. They think that living a life where you don't serve mammon is impractical. Puedes pensar que vivir una vida donde no sirve sin dinero no es práctico. So while no Christian would, if you ask them what is their value, they wouldn't say that it was money. Y no creo que haya cristiano al que le preguntes cuál es su valor que te vaya a decir que es el dinero. Right? But they don't really think about it. Pero no lo piensan. They don't integrate values into their life. Ellos no integran los valores dentro de su vida. They're not conscious of the values they live by. No están conscientes de los valores por los que viven. So they just, it's urgent that bills get paid, so they end up living for that.
Y sí, es urgente pagar los recibos y viven para eso. So we need to stop and consider what is it that has real importance. Entonces debemos parar y reconsiderar qué es lo que realmente tiene importancia. Now, in order for our values to be as they should be, let's look at a few things characteristics. Vamos a ver algunas características en orden para que nuestros valores funcionen como deberían de. First of all, our values should be biblical. Primero que nada, nuestros valores deben de ser bíblicos. Jesus said, if you abide in me and my words abide in you. You can Jesús ask dijo, me. si tú permaneces en mí, yo permanezco en ti. Chapter 1 of Psalms, the first Psalm, has an Sa- amazing promise. Salmo 1 tiene una asombrosa promesa. Says, if you'll meditate in his law day and night, Dice, si tú meditas en mi ley día y noche, that whatever you do will be successful. cualquier cosa que hagas va a tener éxito. That is some promise. Eso es una gran promesa. We need to root and ground our lives in the Bible. Necesitamos We need to orient enraizar nuestros valores en la Biblia. and our lives should come out of the Word of God. Y nuestra vida y nuestras palabras deberían de salir de la palabra de Dios. And whatever our values are, they should have what you call intrinsic value. Y cualquiera que nuestros valores sean, deberían de tener algo que se llama valor intrínseco. There are some things that have derived value. I'm sorry. There are some things that derive their value from something else. Hay ciertas cosas que tienen su valor de algo más. So, and some things are valuable in and of themselves. Pero hay cosas que tienen su valor en sí mismo. And so it should be these things that have value in themselves, of themselves, that are on our list of values. Y la lista o los valores que deberían de estar en nuestra lista son los valores que tienen valor en sí mismo. And, yeah, I don't want to explain that very much. Your life value should be of the highest priority. El valor de tu vida debería tener la prioridad más alta. Don't be putting all kinds of stuff on there. No pongas otras Oh, cosas allí. You don't want to complicate it. It should be something No. that's simple. No lo quieres complicar. Déjalo ser simple. Only put the most important things. Solamente pon lo más importante. Probably for your personal values of your life, it would be 4 to 8 values. Probablemente para tu vida personal deberían de ser alrededor de 8 valores. These values should stretch beyond this life. Estos valores deberían de estirarse a través de esta vida. So what's important to you? ¿Qué es importante para ti? One of the ways for you to think about this Una de las maneras en las que puedes pensar acerca de esto is imagine yourself at your own funeral. es imaginarte a ti mismo en tu propio funeral. And you're listening to what people are saying about you. Y estás escuchando lo que las personas hablan acerca de ti. And what do you want to hear them say?
¿Qué es lo que los quieres escuchar decir acerca de ti? Probably you don't want to hear them say, oh, well, your kids say he was gone all the time. He worked a lot. No quieres escuchar, por ejemplo, a tus hijos decir, no, nunca estaba en casa, siempre estaba trabajando. Or hear them say, oh, yeah, he made a lot of money. O escucharlos decir, oh, sí, hizo mucho dinero. You want to hear them say things like, Tú quieres escucharlos When I decir was cosas with him- como, cuando yo estaba con él, when I was with this person, I sensed the presence of Jesus, or some such thing. tú quieres escucharlos decir cosas como, cuando yo estaba con esta persona, yo sentí la presencia de Dios, o cosas parecidas a eso. You know, I knew a girl in Angola that went to her own funeral. And not Yo dead either. conocí a una mujer en Angola que fue a su propio funeral. She had tried to go with a military convoy to visit her relatives. Ella trató de ir con la milicia de Congo para visitar a su familia. This was during the Civil War, and you couldn't travel overland. Y eso fue durante la guerra civil, no podías viajar por tierra. And the convoy she was on got attacked. Y el convoy donde ella estaba viajando fue atacado. And so she was afraid to go back to the road. So she walked overland. Y ella tuvo miedo de regresar, entonces viajó a través en tierra. And it took her several days. Y le tomó varios días. When she finally got to her relatives to their house, Cuando finalmente llegó con su familia y se sentó en la casa, she noticed there was a crowd there as she came close. ella notó que había un grupo de personas y se acercó. And she heard them talking about her. Y los escuchó hablar acerca de ella. They were actually having a memorial service because they thought she was dead. Ellos estaban teniendo un servicio memorial porque pensaron que ella estaba muerta. What would you want to hear people say? Lo que quieres escuchar a las personas decir. Also, let's talk your values should stretch into eternity. They shouldn't end when you die. Tus valores deberían de estirarse a través de tu vida, no deberían de morir o deberían de continuar a través de tu vida, aunque tú ya no estés vivo. Yeah, that's enough said there. Just let me explain something to you. Vamos a parar aquí y voy a decirte algo más. God has many, many, many things that are valuable to him. Dios tiene muchas, muchas cosas que son valiosas para él. None of us can prioritize all of God's values. Ninguno de nosotros puede priorizar los valores de Dios. There are too many of them. Son muchísimos. But this is no problem to God because, you know, he's infinite. Pero esto no es un problema para Dios porque Él es infinito. But for us, we need to narrow it down. Pero para nosotros tenemos que acortarlo. So here's the question to ask yourself. Así es que aquí está la pregunta para que te hagas a ti mismo. What is it that's important to God? ¿Qué es lo que es importante para Dios? That also moves my heart. Que también mueve mi corazón. Sometimes nowadays we call this passions. I don't like that much, but
A veces lo llamamos pasiones. A mí no me gusta mucho eso. But what is it that moves God's heart that also moves your heart? Pero ¿qué es lo que mueve el corazón de Dios que también mueve tu corazón? You know the story of Sean and his family and the kids on the school bus. Tú ya conoces la historia de Sean y su familia y la historia de los niños en el autobús. It became a value to them that people have a home to live in. Y se convirtió en un valor para ellos que las personas tuvieran un lugar donde vivir. So I really suggest that you get alone with God. Lo que te estoy haciendo es sugerir que vayas y tomes ese tiempo solo con Dios. And say, Lord, how did you teach me about myself? Y que le digas, Señor, enséñame acerca de mí mismo. How did you make me, Lord? ¿Cómo me hiciste, Señor? What is it that moves me that will motivate me for the rest of my life? I'm sorry, you cut off. What is it that moves me that will motivate me for the rest of my life? ¿Qué es lo que me motiva, que me va a mover por el resto de mi vida? That's also important to you. Que también es importante para ti. And that's where you'll find the foundational values for your life. Y ahí es donde vas a encontrar los valores fundamentales para tu vida. Now, when you get those established, Ahora, cuando ya tengas esto establecido, then you can ask God about your life's mission. entonces ya puedes preguntarle a Dios acerca de tu misión de vida. Ephesians 2:10 again. Efesios 2:10, una vez más. He's prepared good works for you. Él ha preparado buenos trabajos para ti. Never has anybody been born and God slapped himself on the forehead and said, oh no, I forgot this one. Nunca ha nacido alguien que se haya quedado en el suelo y que diga, oh, me he olvidado de este. God has a plan for you. Dios tiene un plan para ti. Your life's mission statement is an overall definition of the direction and meaning of your life. Hello? I'm sorry. Your life's mission statement is an overall statement of the plan and direction for your life. La declaración de vida que Dios tiene para tu vida es la dirección en los planes que tiene. What am I here on earth to be? ¿Para qué estoy aquí en la tierra? What am I here on earth to achieve? ¿Para qué estoy aquí en la tierra? ¿Qué es lo que tengo que alcanzar? Now, notice to do. I'm sorry. It sounds like you're cutting off. I'm sorry. I'm not going to ask what I'm here on earth to do. No voy a preguntar, ¿para qué estoy aquí en la tierra? ¿Qué es lo que voy a hacer? It's not to do, it's to achieve. No es para hacer, es para alcanzar. What are the desired outcomes of your life? What results do you want to produce? ¿Cuáles deben de ser los resultados de tu vida? ¿Qué es lo que vas a alcanzar? Because as you go through life, your activities will change. Porque mientras vayas por la vida, las actividades van a cambiar. There was a time when a missions movement in Brazil meant that I worked as a bricklayer.
on our base. Había veces durante mi tiempo de misiones aquí en Brasil donde mi día era pegar ladrillos. And I wanted to see Brazilians rise to their calling. Y yo quería ver a los brasileños levantarse en su llamado. And I wanted to achieve a missions movement out of Brazil. Y yo quería alcanzar el movimiento misionero en Brasil. But I never dreamed that I would ever do that by doing bricklaying. Pero nunca pensé que iba a alcanzar eso pegando ladrillos. So your activities will change. Lo que quiere decir es que tus actividades van a cambiar. But you're always going towards the same outcomes, the same results. Pero What am I here on earth? Pero siempre tienes que ir hacia los mismos resultados. ¿Para qué estoy en esta tierra? ¿Qué es lo que quiero alcanzar? It's not the act of how, these change. No las actividades de cómo. Because our activities change as we go through different life cycles. Porque conforme las actividades cambian, pasamos por diferentes ciclos. Here a few weeks ago, I was speaking to a stadium full of young people, and the Brazilians sinned. Hace unos meses atrás estaba hablando en un estadio lleno de jóvenes en Brasil. And I like doing that better than laying bricks. Y me gusta mucho más hacer eso que estar pegando ladrillos. But both activities were aimed at the same results. Pero las dos actividades terminan en el mismo resultado. To see thousands of people spread out around the world fulfilling their callings. El ver a miles de personas moverse alrededor del mundo llenando o terminando su llamado. So what will we mean when we say I finished my race? ¿Qué es lo que qué es lo que significaba cuando Pablo dijo, terminé mi carrera, voy a terminar mi carrera? What is God's highest? I have aspiration here, you could say ambition, for my life. ¿Cuál es la ambición de Dios para mi vida? It's very important that you have an understanding of this. Es muy importante que tengas un entendimiento en esto. Because if you don't, porque si no lo haces, you'll end up sort of wandering through life. Vas a caminar sin saber a dónde ir. And you'll do a little of this and a little of that, and then you'll get tired of that, so you'll move on to something else. Y vas a hacer esto y esto otro, y después te vas a cansar y te vas a mover a esto otro. You know, when I was a little boy, cuando yo era un niño pequeño, my dad had a boat, an old wood boat that he kept by Crystal Lake, near where we lived. Mi papá tenía un bote y lo teníamos en este lago. And it had oars where you'd sit with your back towards where you're going and row the boat. Y tenía esta parte donde te podías acostar y podías ver hacia donde el bote iba. And so when you rowed the oars, y cuando movías los remos, you couldn't see where you were going because you were going, you know, that way over your back. No podías ver porque estabas remando hacia atrás y no podías ver hacia dónde ibas. And I always asked my dad if I could row the boat. Y yo siempre le preguntaba a mi papá si podía manejar el bote. And he always said no. Y siempre me decía no. Too small. Porque era muy pequeño. And then one day he said yes. Y un día me dijo sí.
So I sat there and I took the oars in my hands Así es que me senté ahí, tomé los remos en mis manos and I started trying to row the boat. y traté de remar el bote. But we just went in circles and wiggles and turns. Pero empezamos a hacer círculos y a ir a los lados y hacer malos giros. We didn't get anywhere. No llegamos a ningún lugar. And finally, my dad saw my frustration. Y mi padre, mientras yo estaba frustrado, And he said, Jim, do this. me dijo, Jim, haz esto. Where do you want to go? ¿A dónde quieres ir? So I pointed to a part of the lake where we'd caught fish before. Entonces yo apunté hacia una parte del lago donde antes íbamos a pescar. He said, point the boat that way. Y me dijo, apunta el bote hacia ahí. So I did it. Y lo hice. He says, now look behind the boat Y me dijo, ahora mira hacia atrás del bote and pick out a landmark. y escoge un punto de referencia. And there was a big old pine tree that had been struck by lightning and it had died. It was a white snag in the middle of the green forest. Y había un pino grandísimo que había sido partido por un rayo y se miraba blanco y era un tronco ya seco en el bosque. And so I picked that Así es que escogí eso como mi punto de referencia and I kept it right behind the boat. y me fui remando el bote. And if it started to move to the side, I would correct it. I would correct our direction. Y mientras estaba remando, si se iba hacia el lado incorrecto, lo enderezaba And we got to where we wanted to go. hasta que llegamos a donde queríamos llegar. It's really important in life that you have a point of reference. Es muy importante que tengas en vida un punto de referencia. And so I would greatly encourage you Así es que te animaría grandemente before you start working on a project that's going to take years of your life, antes de que empieces a trabajar en un proyecto que te va a tomar años de tu vida. make sure that it lines up with your personal foundational values Asegúrate de que esté alineado con los valores fundamentales de tu vida and also with your life's mission. y también con tu misión de vida. There are a lot of people around that are doing things efficiently, Hay muchas personas alrededor que hacen cosas eficientemente, but they're doing the wrong things. pero hacen las cosas incorrectas. So you got to get your life lined up. Así es que tienes que alinear tu vida And then you can be sure you're doing the right things. y después tienes que asegurarte de que estás haciendo las cosas correctas. And then through your project, you can do the right things well. Para que después con tu proyecto puedas hacer las cosas bien. Now's when I'd let people ask questions, but I guess we'll just move ahead here. You know what the main problem is in doing a life's mission statement? Usualmente eso es cuando dejo a las personas hacer preguntas, pero nos vamos a mover hacia adelante. ¿Sabes cuál es el problema cuando una persona está haciendo su misión de vida? It's the main problem is commitment. El problema más grande es el compromiso. You know, you've probably heard the saying, burning your bridges behind you. Quizás los has escuchado decir este dicho, queman los puentes detrás de ti. This comes from a military campaign that Napoleon did when he was moving up through Germany.
viene de una campaña militar que hizo Napoleón a través de Alemania. They had fought hard and they finally got across the river. Ellos pelearon duramente y finalmente llegaron al río. But it didn't look like they would be able to hang on to their advance because the German armies were too powerful for them. Pero no se miraba como que iban a poder mantener su estrategia porque el ejército alemán estaba muy fuerte. So Napoleon had his engineering corps burn all of the bridges over that river. Así es que Napoleón le dijo a todo su cuerpo de ingenieros que quemaran los puentes que estaban a través del río. The soldiers had to either win the battle or they could not. I'm sorry, Terry, I couldn't hear you. You cut off. Then his soldiers, Napoleon's soldiers, had to either win the battle or die. There was no way to retreat. Pero sus soldados, los soldados de Napoleón, tenían que o sobrevivir o morir. No había manera de retirarse. Tenían que pelear. Entonces, that's where the expression comes from. de ahí es de donde viene la expresión o el dicho. Your life's mission statement Tu declaración de vida it becomes that to you. se convierte en eso para ti. You go before the Lord. Vas delante de Dios. Of my life. You go before the Lord. Vas delante de Dios and you ask him, y le preguntas, what is my life's mission? ¿cuál es mi misión de vida? And you write it down, Y le escribes then you're committed. y te comprometes a eso. That's the barrier right there. It's emotional. You're afraid of that commitment. Y ese es una barrera emocional a veces, el comprometer. But I encourage you to push. Pero te animo a que empujes hacia adelante. Hello. Sí. And Jim, Sean here, you're cutting out quite a bit. Some of our tech guys wonder if you sign in with audio and email your slideshow, we can do the slides from here and then you can just be on audio. Maybe we'd hear that crisper. So maybe we take a break, see if you can email those slides to me, and then we can come back and maybe just sign in with audio. You're cutting out quite a bit. Yeah, well, you know what? I don't know if we need the slides. I'm just. Well, you can send them to me anyways. Yeah. Well, we could try audio if you want to sign back in just with audio. All right. We want to break down, and when we're back. Yeah. Yeah. So Yeah. you expect me to fix all of this and go to the bathroom. Let's take 10-minute break. Vamos a tomar un receso de 10 minutos para arreglar el audio y regresamos. Boy, everybody, wasn't that fantastic teaching? Yeah. No ha sido de verdad una asombrosa enseñanza. To understand what our real value and mission is versus focusing only on activity. Yeah. El entender cuál es nuestro valor, nuestro verdadero valor como misión. Y sí. You know, Yeah, that question, what am I here to achieve, not what am I here to do? That's
to me about. Y también- Like, I could spend the rest of the day about that. Y también la pregunta de ¿para qué estoy aquí en la tierra? Para alcanzar, no para hacer. I didn't realize this until Jim was articulating it. No había entendido esto hasta que Jim lo estaba articulando. But as a base leader, I do so many different things. Pero como líder de base, hago muchísimas cosas. But what gives me joy and gets me going every day Pero lo que me da gozo y me mantiene continuando cada día is the vision and the goals we have to impact people's lives. es la visión y la meta que tenemos de impactar a las personas, That's la why vida de las personas. one day I can be immersed in accounting. Some days Y I'm un día involved in quizás puedo estar sumergido en contabilidad or picking someone up at the airport and lifting luggage. o quizás yendo a recoger a alguien al aeropuerto y levantando las maletas. So our activities can be different every day, but we're achieving something important. Así es que las actividades pueden ser diferentes cada día, pero la meta es alcanzar, hacer el alcance. So great teaching, Jim. So let's come back in 10 minutes. Grandiosa enseñanza, Jim. Vamos a regresar en 10 minutos. All right. And mercy triumphs over judgment. I know that you delight in showing mercy.
Bom. Beleza. Vou falar então. I feel it in my bones, you're about to move. I feel it in the wind, you're about to ride in. You said that you would pour your spirit out. You said that you would fall on sons and daughters. So come. I feel it in my bones, you're about to move. I feel it in the wind, you're about to ride in. You said that you would pour your spirit out. You said that you would fall on sons and daughters. So like the rain, come drench us in love, and let your glory rise in like a flood. And we are fed on this one day to know your goodness, see your glory. Oh, we're transformed by this one day to know your presence, see your beauty. I can see it now, your kingdom come. I can hear it now, the sounds of heaven. You said that if we ask, we'll receive. So we are asking for the greater measure. So like the rain, come drench us in love, and let your power rush in like a flood. We are fed on this one day to know your goodness, see your glory. We're transformed by this one day to know your presence, see your beauty. So come and blow on through, Spirit move. We're ready for you to come and blow on through and come and do what only you can do. So come and blow on through, yeah.
Hi, Sean. I'm back. Welcome back, everyone. Bienvenidos. We'll try, we have Jim's slides we can put up if you're going to use those. He just sent them, so we should have the slides up in a second. Or else we're going to just look at this picture of Jim talking and pretend like it's his real beautiful face. Estamos esperando que Jim nos mande sus diapositivas y ya sea que lo podamos poner o no, si no, vamos a ver esta hermosa imagen de Jim todo el rato. I like that picture. It's from a long time ago. A mí me gusta esa fotografía desde hace tiempo ya, pero está muy bien. Take it away, Yeah, Jim. that was like a million miles ago. Eso fue hace millones de millas atrás. So do you want me to just go ahead? Yeah, go ahead, Jim. We'll get your slides up in a minute, but go ahead and just keep teaching. You're doing fantastic. Good stuff. I probably won't use them that much, but you as a reference. You're muted, Andrea. I will just type out some of the keywords you're saying if you don't need slides then. We'll just keep this screen up. That's better. Si no podemos poner los diapositivos, vamos a poner las palabras claves. And how much time are we going to go now? I kind of lost track of the time last meeting. You have an hour and 15 minutes. Oh, boy. Hora y 15 minutos más. Una hora y 15. Ajá. Yeah, don't scare everybody there. No asustes a las personas ahí. So, all right, I got it. Now, if you have a good sense of your foundational life values, Ahora, si tienes un buen sentido de tus valores fundamentales, then you can talk to God about your life's mission statement. entonces puedes hablar con Dios acerca de tu declaración de vida. And your life's mission statement should come out of your values and serve your values. Y tu declaración de vida debería de venir de tus valores y servir a tus valores. Now, if you have a life's mission statement, Ahora, si ya tienes una declaración de vida, or if you develop one, o desarrollas una,
It does not mean you have to do the same things over and over again until you die. No quiere decir que vas a hacer las cosas una y otra vez hasta que mueras. Doesn't mean you're going to have the same routine every day of your life until you know. No significa que vas a tener la misma rutina todos los días de tu vida. No. God will give you fascinating changes of activities as you pursue the same goals. Dios te va a dar diferentes actividades fascinantes conforme persigas las metas. Now, having your foundational values and your life's mission statement, Ahora, el tener tus valores fundamentales y tu declaración de vida, you will start to understand what sort of project you should develop. ahora tienes que entender qué tipo de proyecto vas a desarrollar. No, out of your values and your life's mission statement will come understanding about what sort of project you should do. Okay. De tus valores fundamentales y de tu declaración de vida va a salir qué tipo de proyecto vas a tener. Many people work their whole lives on things that have nothing to do with what their values would be if they really sat down and analyzed those. Hay muchísimas personas que se han puesto a trabajar y su trabajo no tiene nada que ver con sus valores fundamentales. Many of us are doing things because we saw them done before. O muchos de nosotros hacemos cosas porque hemos visto que ya se han hecho. And so we're doing what we've seen done. Y vemos lo que se hace o lo que se ha hecho. Other times we'll do things because we know we'll get money if we do those things, especially Mercy Ministries. Otras veces, especialmente en los ministerios de misericordia, vamos a hacer cosas solamente porque sabemos que nos dan dinero. Many times we go through life just keeping busy. A veces vamos por la vida solamente tratando de mantenernos ocupados. All those are bad reasons to do anything. Todas esas son las razones equivocadas para hacer las cosas. We should do what we do because it's what moves God and moves us. Deberíamos hacer las cosas porque mueve a Dios y nos mueve a nosotros. And because it's according to the life mission that God has given to us. Y porque está de acuerdo a la declaración de vida que Dios nos está dando. And so when you get those two things in place, then you can really have confidence in your project. Entonces, cuando ya tengas estas dos áreas cubiertas, ya puedes moverte en tu proyecto confiadamente. Now, the first thing you have to do Ahora, lo primero que tienes que hacer to develop a project para desarrollar un proyecto is to decide what you're going to achieve. es el decidir qué es lo que vas a alcanzar. At least what you'd like to achieve. You hardly ever achieve everything, but what you would like to achieve. O al menos lo que te gustaría tratar de alcanzar, porque a veces es difícil alcanzar algo. The most important part of any project La área más importante de cualquier proyecto is your goal statement. es la declaración de tu meta. You have to have a good goal statement. Tienes que tener una buena declaración de tu meta. Now, this goal statement, Ahora, esta declaración de tu meta it should be written in terms of results, desired results. debería ser escrita con deseos, los deseos que quieres tener. Los deseos,
Los resultados que deseas tener. I'm sorry. Isso. Então, I switched to Portuguese there. And so hardly anybody does this. Difícilmente alguien hace esto. Because we think in terms of what we're going to do. Porque difícilmente pensamos en las cosas que queremos hacer. No, we always think in terms of what we're going to do. Porque siempre pensamos en los términos que queremos hacer. One time we were doing an LTS. Una vez estábamos haciendo una LTS. And we were having some dialogue in the classroom. Y teníamos un tiempo de diálogo en la clase. And I asked one of the girls, what's your goal statement? Y yo le pregunté a una chica, ¿cuál es tu meta, tu declaración de tu meta? And the projects we do in the LTS are 5-year projects. So, y los proyectos que hacemos en la LTS son proyectos de 5 años. And so she said, well, I want to have a house in Dakar, Senegal for the street kids. Y ella dijo, bueno, yo quiero tener una casa para los niños que viven en la calle en Senegal. So this is what we do. Y esto es lo que hacemos. We talk about our programs, our activities, our what we're hablamos acerca de nuestras actividades. But that's not the right way to write your goal statement. Pero esa no es la manera correcta de escribir tu declaración de meta. That's not the right way to write your goal. So I asked this girl. Así es que le pregunté a esta chica de nuevo. So boy, Jim, we're losing you completely now. Hopefully it'll come back. Ya no estamos escuchando a Jim, esperemos que regrese. Jim, hermano, Jaime. Let's just wait one more minute here, folks, see if we can get Jim back. Vamos a esperar unos minutos, muchachos, para ver si tenemos a Jim de regreso. Jimmy. Jim, are you there? All right, well, let's do this, guys. Let's give this a minute or two. Why don't we go, Tim or Sergio, to a 8-minute breakout room, and let's talk about some of these key concepts Jim is sharing with us. Vamos a tomar unos minutos para compartir acerca de los conceptos que Jim nos está dando, muchachos. What are you hearing? ¿Qué es lo que estás escuchando? So let's just discuss what we're hearing this morning from Jim. Vamos a tener esta discusión acerca de lo que escuchamos de Jim esta mañana. John.
Hello, Sean, are you there? Hey, Jim. My computer had changed where it was hooking into the Wi-Fi. So I changed it back. I think it might be a little better now. No? Okay, Sean was just sending on to breakout rooms for a few minutes, so because we couldn't get you, so we'll come back in 8 minutes. Okay. I heard all that. Oh, you did hear it. Great.
Okay, welcome back, everyone. I can do. Hey, Sean, I'm here. Okay, go ahead, Jim. Keep moving. It's great. We had good discussion in our workout team. Hopefully others did as well. So let's go back to your teaching, Jim. Sorry about the internet. We're just having a bad day. It rained a little bit and I did something. Lo siento por la conexión. Hemos tenido mala conexión porque ha estado lloviendo un poco, pero ya cambiamos la conexión de internet y esperemos que las cosas salgan bien ahora. Now, most projects. Ahora, la mayoría de los proyectos. Well, I don't want to put it that way. Let's just say this. The Lo voy a cambiar. most important thing for your project to be successful. Lo voy a cambiar, voy a poner de esta manera. Lo más importante para que tu proyecto tenga éxito Is that you have a good, clear goal statement. es que tengas una muy buena y clara declaración de meta. And this should be in terms of what you want to achieve, not in terms of what you're going to do. Debería estar escrita en términos de qué quieres pensar, no en términos de qué es lo que quieres hacer. Like this girl that I was talking about when we lost it, I lost the connection. Como la chica esta de la que estábamos hablando cuando perdí la conexión. I asked her, you know, why do you want to have a house in Senegal for street kids? Yo le pregunté, ¿por qué quieres tener una casa en Senegal para los niños de la calle? And she looked at me and she didn't understand the question. Y me miró y no entendió la pregunta. So I asked her, I said, what impact do you think this house would have on children's lives? Así es que le tuve que preguntar en términos de ¿qué impacto quieres tener en la vida de estos niños? So she started talking about nutrition and about hygiene and about education. Y comenzó a hablar de nutrición, de higiene, educación. And so I said, now you're really talking about what your goals are. Y le dije, ahora ya estás hablando acerca de cuáles son tus metas. And truly, I think that there are many other ways to help the children that might be more effective than having a house there. Y para decir verdad, yo creo que hay mejores maneras de ayudar a estos niños que teniendo una casa allí. But you'll never know that if you just put your house right in the goal statement. Pero nunca vas a saber eso si solamente pones la casa en tu declaración de meta. A common one in Brazil would be, oh, I want to go to the Hebrides Island and start a DTS. I don't know why. Una meta muy común en Brasil sería, yo quiero ir a esta parte a hacer una EDE y no sé por qué quieren ir ahí, pero... No, not in Brazil, in YWAM. Oh, en YWAM, en Jucum. We'll go somewhere and start a program that we've been involved with, you know. Hello, did I lose you again? No, I'm here, sir. Why, let's say I'm going to go to Mozambique and start a DTS. Vamos a decir que yo voy a Mozambique y empiezo una EDE. That's a terrible goal. Esa es una meta terrible. Why do you want to go to Mozambique and start a DTS? ¿Por qué quiero ir a Mozambique y empezar una EDE? Well, because I want young people to really know how to follow Jesus.
Bueno, porque yo quiero a las personas jóvenes que sepan cómo seguir a Jesús. And I want some of them to get a missions call. Y yo quiero que algunos de ellos tengan una escuela de misiones. And so then I will help them to no escuela de misiones, a missions call. Oh, un llamado a las misiones. And so I'll help them to see that, you know, the change in the young people's lives is their goal. DTS is one way of pursuing that goal. Ahora, el cambio en la vida de los niños es la misión, es la meta. La EDE es una de las herramientas que utilizas para llegar a tu meta. One time we were in Africa and we're doing an LTS there. Una vez en África y estábamos haciendo We were una in EDE Africa allá. and we were an LTS. Una, escuela de liderazgo. And I asked the guy, what's your goal? Y yo le pregunté a un joven, ¿cuál es tu meta? He says, I want to have a ship on Lake Victoria. Y él me dijo, yo quiero tener un gran bote en el lago Victoria. And I said, well, that's not an acceptable goal state. Le dije, bueno, eso no es una meta, una declaración de meta muy aceptable. And he said, why not? He was kind of a hard-headed guy. Y me dijo, ¿por qué no? Era un muchacho duro. He was an American. Era un americano. And I said, well, why do you want to have a ship in Lake Victoria? Le dije, ¿por qué quieres tener un barco en el lago Victoria? And then he got very animated. He said, well, there are these people and they live on the islands. Y me dijo, bueno, yo conozco todas esas personas que viven, quiero alcanzar a esas personas que viven en las islas. And they don't have health care and they don't have education for their kids and they don't have good food to buy. Y ellos no tienen educación, no tienen dinero para comprar vida ni acceso a sistemas de salud. And I said, why do you want to, what impact do you want to have in those people's lives? Y le dije, bueno, entonces, ¿cuál es el impacto que quieres tener en la vida de estas personas? And he started to describe the impact that he wanted to have in their lives. Y él comenzó a describir el impacto que quería tener en sus vidas. That their kids would get an education. Que sus hijos tuvieran una educación. That they would have dental care and medical care. Que ellos iban a tener cuidado de salud y cuidado diario. That they would have an improved concepts of hygiene and be able to better their health. Y que iban a tener conceptos mejorados de higiene y tener una vida más saludable. That we could open up ways for them to trade with people and get more income. De abrir maneras de tener intercambio con otros grupos y mejorar su entrada de dinero. So I said, all right, man, now that's your goal. Y le dije, ok, mira, ahora esas son tus metas. Now maybe the best way to do that is with the ship, maybe not, I don't know, but you have to fix your goal on what you want to achieve or you kill all of your creativity. Y le dije, bueno, mira, ahora esa es la manera en la que vas a quizás el bote va a ser la manera o la mejor manera o no de alcanzar tus metas, pero allá has desarrollado lo que quieres hacer, o las metas que quieres alcanzar. And if you put what you're going to do in your goal, you lose flexibility and creativity. Si tú pones lo que quieres hacer en tus metas, vas a perder creatividad. And
you probably won't find the best way to do it. You'll just do it how you've seen it done or some such thing like that. Quizás vas a poner una manera tonta de hacerlo, vas a perder la flexibilidad. So you might think this is kind of, you know, a little too much emphasis on this. Y But quizás let me puedes pensar que estamos poniendo mucho énfasis en esto, But let me tell you a real life historical example of this. pero déjame decirte un ejemplo histórico en la vida real acerca de esto. The Soviet Union La Unión had, Soviética had great oil reserves, had great, huge reserves of oil, petróleo. tiene muy buenos recursos en el petróleo. And it was a centralized economy. Y ellos centralizaron la economía. So a central committee would set goals for the different parts of the economy. Donde ellos acomodaban ciertas metas para alcanzar la economía. And the way they put their goals for the oil wells Y la manera en que ellos pusieron o acomodaron las metas para los pozos de petróleo, they defined their goals in terms of how many meters they drilled per year. determinaron todo esto en cuántos metros estaban excavando al año. And so if you had a drill team and they drilled, you know, many thousands of meters of oil wells, Y si ellos excavaban miles de metros en los pozos de petróleo, then they were praised and they were held up as heroes of the revolution and what. ellos eran alabados sí, eran alabados por lo que hacían. What's the problem with defining their work in terms of how many meters of oil wells they drill? ¿Cuál era la causa para definir sus metas en cuántos No, metros excavaban en los pozos? Yeah. The problem was this. El problema era este. It doesn't matter how many meters you drill. No importa cuántos metros excaves, What matters is how much oil you produce. lo que importa es cuánto petróleo estás produciendo con lo que excavas. And what they actually did was they drilled so many holes in their oil reserves Y lo que hicieron es que hicieron tantos hoyos en sus reservas de petróleo that they lost their pressure que perdieron la presión and they couldn't get the oil out anymore without Western technology. y ya no pudieron sacar el petróleo sin tener ayuda de tecnología occidental. And it was one of the major factors in the Soviet Union coming down. Y fue uno de los hechos más impactantes en la Unión Soviética hasta el día de hoy. So in your project, Entonces, en tu proyecto, don't put how many schools you're going to run or what kind of base you're going to buy. no pongas cuántas escuelas vas a plantar o qué clase de bicicleta vas a utilizar. Bicicleta. Put down what impact you want to have on people's lives. Pon el impacto que quieres tener en las personas o qué tipo de impacto quieres tener en las personas. And that will open up all sorts of creative possibilities about how to do that. Y eso va a abrir muchas posibilidades creativas de cómo alcanzar esa. And then afterwards, you can develop various scenarios as how to achieve your goal. Y después puedes crear muchos escenarios de cómo alcanzar tu meta.
Think outside the box, make one crazy one, make one traditional one, make some different ways of getting that impact in people's lives. Piensa fuera de la caja, ¿no? Y crea muchas maneras locas, atrevidas, de cómo crear, cómo tener este impacto en las personas. You can do a conservative scenario, you can do a traditional or a progressive scenario, you can do Puedes hacer un escenario creativo, cultural, otro más conservativo, depende. And then you look at those and you decide which is the one that's going to best fulfill our goal. Y una vez que los tengas, velos y piensa, ¿cuál es el que va a llenar mi meta de la mejor manera? So as a life discipline, como una disciplina de vida, don't let yourself think about what you're going to do until you know what you want to achieve. No empieces a pensar, no te dejes pensar qué es lo que quieres hacer hasta que no tengas bien concreto qué es lo que quieres alcanzar. And so, yes, enough said about that, I think. Vamos a parar con eso, ya dijimos suficiente. Now, as soon as you have your goal statement and you write those scenarios, ahora, una vez que ya tengas tu declaración de meta y ya hayas escrito tus escenarios, choose the best one, escoge el mejor, and make a plan. Y haz un plan. You know, the world is full of people with dreams. Mira, el mundo está lleno de personas con sueños. People dream about this and they dream about that. They have beautiful dreams. Las personas sueñan acerca de esto, sueñan acerca de aquello, tienen hermosos sueños. But really, so what? If you don't do anything, what good does it do to dream? Pero si no haces nada, entonces, ¿qué de positivo tiene el soñar? I don't know how many people I've talked to that say something like this. Yo no sé con cuántas personas he hablado que dicen algo parecido a esto. Well, God's not in a hurry and I don't want to get ahead of God. Bueno, Dios no está con prisa y yo no lo quiero apresurar. And there's even a song about that now that plays all the time on worship radio on the internet. De hecho, ya hay hasta una canción que la tocan todo el tiempo en el radio. Es una alabanza. So I don't know that getting ahead of God is the problem. Yo no sé si el adelantarnos a Dios es un problema. I've hardly ever seen anybody do that. De hecho, difícilmente he visto a alguien hacer eso. But I've seen lots of people. Pero he visto muchas personas that have a dream. Que han tenido sueños. And they have that dream for decades. Y han tenido el sueño por décadas. But they don't do anything. Y no hacen nada con él. So your plan is what gets you to doing things. Así es que tu plan no es el que te lleva a hacer las cosas. You take that big goal and you break it down into little action steps. Vas a tomar ese gran meta y la vas a quebrar en diferentes pedazos de acción. Then you have to act because on March 19th, it's on your planning sheet that you're going to do something. So Y después tienes que actuar. Después tienes que actuar porque en marzo 18 es cuando tienes escrito que ya tienes que haber alcanzado la meta que te propusiste. So you go through doing those action steps. Así es que vas y empiezas a tomar esos pasos de acción. You know, there are some Christians that don't like planning because Jesus said sufficient to the day is the evil thereof. Mira, hay muchos cristianos que no les gusta planear porque Jesús dijo que lo que pasa en el día
es suficiente. It's more common in Latin countries than it is in Reformation countries. Es más común en países latinos que en países reformados, But you can find it everywhere. pero la puedes encontrar donde sea. But you know, God is a planner. Mira, Dios es un Dios de planeación. Look at the detailed plans he gave to Israel about the tabernacle. The detailed plans he gave to David about the temple. Mira los planes tan detallados que Dios le dio a Israel acerca del tabernáculo. Los planes tan detallados que Dios le dio a David acerca del templo. So God plans, Así es que los planes de Dios and so we should plan. es que deberíamos de planear. And if you want to turn your dream into a reality, Si quieres voltear tu sueño y convertirlo en realidad, then plan. entonces planea. You know what planning is? Think of it this way. ¿Sabes qué es la planeación? Piénsalo de esta manera. Planning is taking the future, bringing it down into your computer or onto your screen, working on it, and then putting it back in the future. Tu plan es pensar o soñar en el futuro, después lo escribes, lo pones en tu computadora y después lo llevas hacia el futuro o lo haces en el futuro. This is a way of taking control of your life together with the Lord. Esta es una manera de tomar control de tu vida junto con el Señor. This is not to be done separate from God. Esto no es para hacerse separado de Dios. Every step you should be seeking the Lord for guidance. En cada paso deberías de buscar al Señor para que te guíe. But one of the main ways we have intimacy with God is working through a plan with Him and doing it together. Y una de las mejores maneras en las que podemos tener intimidad con Dios es el traer un plan y llevarlo junto con Él. I think when we think of intimacy with God, we think a lot about prayer and worship. Y muchas veces cuando pensamos acerca de intimidad con Dios, solamente pensamos en alabanza u oración. But I've started doing something. I'll ask an audience, how many of you had a good relationship with your father? Pero yo hago algo diferente. Le pregunto a la audiencia, ¿cuántos de ustedes tienen una buena intimidad con su padre? And usually in Christian audiences, it's most of the people. Y usualmente en audiencias cristianas es la mayoría de las personas. And then I ask them, what do you remember when you think about your father? Y después les digo, ¿qué es lo que recuerdas cuando piensas acerca de tu padre? And so they all kind of get smiles on their faces as they're thinking pleasant memories. Y la mayoría tienen una sonrisa en su rostro porque piensan en recuerdos placenteros. And I say, now, I'm going to tell you. Y les digo de repente, bueno, ahora te voy a decir. I bet nobody here is thinking about sitting across the table from your father, looking deeply into his eyes while both of you weep with joy at being with each other. Te apuesto a que nadie piensa en sentarse con tu padre, cada quien a la orilla de la mesa, mirándose a los ojos íntimamente, llorando los dos de gozo y alegría. What you're thinking about is things that you did with your father. De lo que piensas es acerca de lo que hiciste con tu padre. I'm pretty sure Andrea would have some memories of building houses with her dad, for example. Estoy seguro, por ejemplo, que Andrea tiene muy buenos recuerdos acerca de casas o construcción de casas con su padre. One of the best ways to know God Una de las mejores maneras de conocer a Dios is to have a project that you do with God. es el tener un proyecto que tú haces con Dios. Years ago, I told God one day, I said, Lord, I'm not doing anything more for you.
hace mucho tiempo le dije a Dios un día, Dios, ya no voy a hacer nada más para ti. And of course, he was God, so he didn't get shocked. Por supuesto, Él es Dios, así es que no se sorprendió. I said, from now on, I'm only doing things with you. Y le dije, de ahora en adelante, solo te voy a hacer cosas contigo. It changed in a big way. It changed how much pleasure I have in doing the things that I do. En gran manera hubo un gran cambio en el sentir de cómo hago las cosas para Él o con Él. So you should do your plan in this spirit. Así es que deberías de hacer la planeación en tu espíritu. You reach out into the future, you bring it down onto your desk, Tú sueñas en el futuro, lo traes a tu escritorio, you talk it over with God, lo platicas o lo discutes con Dios and together you write down action steps. y juntos empiezan a escribir pasos de acción And then you put it back into the future. y después lo pones de regreso en el futuro And when the day comes to begin, y cuando el día de comenzar llegue, you take the first action step and you do it with God. tú tomas el primer paso de acción y lo haces con Dios. You planned it together Lo planean juntos and you'll do it together. y lo hacen juntos. You know, I think this is a major issue in guidance. Mira, yo creo que este es un problema grande en la guianza. We ask God simplistic questions about complex issues. Le preguntamos cosas simples a Dios en problemas difíciles. So we'll say, do I go to China or not? You know, Le decimos, bueno, ¿voy a China o no? and God's going, well, you know, wish you'd ask me in more detail. Y Dios te dice, bueno, me hubiera gustado que me hubieras preguntado con más detalle. And so this whole process of developing your life values, of committing to your life's mission, of deciding your real goals, and of making your plans. Todo esto acerca de tu declaración de meta, tus planeación, todos estos pasos. You do them with the Lord. Tú los haces con el Señor. You develop it with God. Los desarrollas con Dios. And then when you move out to do it, you do it with God. Y cuando te mueves a hacerlos, te mueves con Dios. You know, it's a big advantage to have somebody on your team that knows so much about the future when you're planning. Mira, es muy ventajoso el tener a alguien en tu equipo que sabe mucho acerca del futuro cuando estás planeando. Now, let me say a little bit about good planning and bad planning. Ahora déjame decirte un poco acerca de buena planeación y mala planeación. Good planning is characterized by preventative mentality. La buena planeación es acerca de la mentalidad preventiva. You have actions that you take that are preventative and others that are, I forget the term now, I'm not being able to remember it here. Hay acciones que tomas que son de acción preventiva. And you have other actions that are just to, I gotta find this. Tengo que encontrar el término correcto. I'm in the wrong program. Never mind. So let's say you get on an airplane.
Digamos, por ejemplo, que te subes a un avión and every time before you take off, they got this little spiel that they give to you. y cada vez que te subes o cada vez que que va a salir el avión, tienes I'm sorry, I lost the word there. Contingent, that's the word. Here, let me start over again with the plane. Déjame comenzar de nuevo con el plan. I don't know how many of you have noticed it, No sé si alguien lo ha notado, but if you look out the window at your plane before you board, pero si te fijas en la ventana de tu avión, una vez que subes, antes, before you board, antes de subir, you'll often see the pilot walking around the plane, pulling on this panel and pushing on that and just looking things over. vas a ver a uno de los hermosos empujando botones, viendo puertas, haciendo diferentes actividades. This is the captain, the pilot of the plane. Este es el capitán, el piloto del avión. Afterwards, he gets on the plane, Después de eso, él se sube en el avión and you can see him sitting in the what do you call it? The cockpit, and he's with the co-pilot, and he's checking instruments, and the co-pilot's checking them off on a form, y se sienta, después de eso, se sienta en el área de manejo con el copiloto y empiezan a ver todos los instrumentos de vuelo. And they have a checklist, Tienen una lista que tienen que checar and they go point by point by point all through the checklist. y van punto por punto a través de la lista de chequeo. And that's to make sure that everything on the plane is working as it ought to. Y eso lo hacen para asegurarse que todo en el avión está funcionando como debe de ser. That would be an example of preventative planning. Eso sería un muy buen ejemplo de planeación preventiva. They check everything thoroughly in order to avoid anything going wrong. Si ellos checan todos los puntos que deben de ver para evadir que algo salga mal. Then the passengers get on the plane, Después los pasajeros se suben al avión and there's this little talk that they give every time. Usually it's a video now. y hay veces que te dan esta charla o plática o a veces es un video And it explains if the plane goes down, you got a life vest under your seat. y te dicen que si el avión se va a caer, tienes un chaleco salvavidas debajo de tu asiento. There's an oxygen mask that will pop out of the roof. Hay una mascarita de oxígeno que va a caer del techo. There are emergency lights to lead you to the nearest exit. Las luces en el suelo te van a llevar a la salida más cercana. Now, how would all right, just to say it, that would be an example not of preventative planning, but of contingent planning. Ahora, ese es un ejemplo no de prevención, pero de contención. It's to make it less serious if something happens. Es para hacerlo menos serios, menos serio en caso de que algo suceda. Now, which company would you rather fly with? Ahora, ¿con qué compañía te gustaría volar o preferirías volar? One that works very hard on maintenance and on prevention, Una que trabaja muy duro en mantenimiento y prevención, or one that just says, oh, well, if it goes down, we got life vests. o alguna que te va a decir, oh, bueno, si se va para abajo el avión, pues tenemos salvavidas. This is the difference between preventative planning and just depending on contingencies. Esto es la diferencia entre planeación preventiva y solamente contingencias. In Brazil, Mira, en Brasil we have a history
of a lot of oppression. Tenemos una historia, sí, no sé, un largo historial en depresión. No, oppression. Opresión, perdón. Yeah. Yeah, That's it's a funny. big, sorry. Well, like at one point, Brazil had 12 million inhabitants and 9 million of them were slaves. I'm sorry, can you repeat that? At one point in her history, Brazil had 12 million inhabitants, and of those 12 million, 9 million were African slaves. En un punto de nuestra historia teníamos 12 millones de esclavos y 9 millones de ellos eran africanos. No, 12 million inhabitants. A pope 12 millones de habitantes, perdón, and 9 million were slaves. y 9 millones eran esclavos. 3/4 of the population. 3/4 de la población. And from that system, we went into a system of these huge industrial-sized plantations. Y de ese punto trabajamos en este gran... They outlawed slavery. En esta gran plantación, ellos eran esclavos. Let's start over. They outlawed slavery. I'm sorry, I'm lost. Yeah, let's just translate what I say. They Okay. outlawed slavery. Ellos se rebelaron a la esclavitud. No, they outlawed it. They made it against the law. They changed the law of the nation. Hicieron una ley en contra de la esclavitud. But the slavery was replaced by these huge plantations. Pero la esclavitud fue reemplazada por estas grandes plantaciones that were run by strongmen. Que eran manejadas por hombres muy fuertes. And the people that worked on these huge farms, they had no more freedom than the slaves had. Y las personas que trabajaban en esos lugares no tenían más libertad que los esclavos. And then we went from that, basically, our history is a history of not having control over your life. Nuestra historia es una historia basada en el no tener control sobre tus vidas. When you don't have control over your life, cuando no tienes control sobre las vidas, the tendency is to not plan. La tendencia es no tener un plan. Because you're not going to be able to make it happen anyway. Porque quizás ni siquiera lo vas a poder hacer que suceda. So we have a way of doing things in Brazil. We have a whole vocabulary around it. Y tenemos una manera de hacer las cosas en Brasil. Tenemos todo un vocabulario para utilizar. About being quick in reacting to changing situations. Para hacer rápidos y actuar ante las situaciones. But we don't have much emphasis on taking control of your life and living it the way God wants you to live it. Pero no tenemos mucho control en tomar tu vida y vivirla de la manera en la que Dios quiere que la vivamos. So we tend to just charge into things and see what happens. And we have about 3 or 4 sayings that talk about being flexible and creative in the midst of a crisis. Así es que brincamos, hacemos las cosas y tenemos como 5 o 6 dichos acerca de cómo hacer las cosas. And that doesn't lead to naturally to good planning. It's changing now, but y eso no te lleva a una buena planeación y ya está cambiando, pero I encourage you to develop your hope. Yo te animo a que desarrolles tu esperanza. If you're a person that's full of hope, then you will plan and you will do preventative planning and you'll
You'll work hard to make things come out right. Si eres una persona de esperanza, vas a planear prevención y vas a trabajar duro y vas a hacer que las cosas sucedan. If you don't have any hope, Ahora, si no tienes nada de esperanza, then the best you can do is wait for things to happen and then react to them. lo mejor que puedes hacer es esperar a que sucedan las cosas y después reaccionar. So good planning is proactive, it's not reactionary. Si es que la buena planeación es proactiva, no es reacción. And it emphasizes avoiding problems rather than reacting to problems. Y enfatiza en prevenir los problemas en lugar de reaccionar a ellos. So this is, there's a lot of reasons why we don't plan. Mira, hay muchas razones por las que no planeamos. One of the main ones is we don't think we have time to do it. Una de las principales es porque pensamos que no tenemos el tiempo para hacerlo. But I'm pretty sure most of the people that are listening to me right now Pero estoy casi seguro que la mayoría de las personas que me están escuchando en este momento have been on outreach at some time or other. Han estado en algún tiempo de alcance de alguna manera u otra. And they've spent days waiting for things to be worked out because the leaders didn't plan beforehand. Y pueden recordar que tuvieron que esperar días para que sucedieran las cosas porque los líderes no planearon cómo hacer las cosas. One of the most time-effective things that you can do is to plan. Una de las cosas más efectivas que puedes hacer es el planear. And it really is effective in terms of usage of time. Es muy efectivo en términos de utilizar el tiempo. And it's one of the ways that leaders can be servant leaders. Y es una de las mejores maneras en que los líderes pueden ser líderes de servicio. Jesus said, the greatest among you will be the servant of all. Jesús lo dijo, el más grande entre ustedes va a ser el que sirva. And we tend to think that means that leaders should do humble tasks. I'm sorry. We tend to think that means that leaders should do humble tasks, like scrub the floor or something. Y tendemos a pensar que el liderazgo es acerca de hacer cosas que te hacen sentir humilde o tareas que te hacen sentir humilde. Like many people to this day will talk about me and say what a servant I am because I used to work laying bricks. Como hasta este día hay muchas personas que van a pensar y decir que soy un buen líder de servicio porque me vieron pegando bloques en mis tiempos. That's not what makes you a servant leader. Eso no es lo que te hace un líder de servicio. And if you're a janitor, your tools are a broom and a mop and a bucket. Si eres una persona que hace la limpieza, tus herramientas van a ser un bote, un trapeador y una escoba. If you're a carpenter, your tools are a hammer and a saw and a workbench. Si eres un carpintero, tus herramientas van a ser una sierra de mesa, un martillo. But if you're a leader, pero si eres un líder, the tools you use to serve others, las herramientas que vas a tener para servir a otros, are your skills in decision making and planning and problem solving. Van a ser tus habilidades y tu habilidad para tomar decisiones y tu planeación. And if you do these things that we've been talking about today, y si haces estas cosas de las cuales hemos estado hablando el día de hoy, and you do them well and you do them thoroughly, y las haces bien y las haces conscientemente, diligentemente, then you're serving.
entonces eres un sirviente. And I'm sure we could, people always talking about putting YWAM stories together and making books. Mira, las personas siempre hablan acerca de poner las historias de Jucum juntas y hacer libros. I bet we could write a book about the times that we suffered because our leaders didn't plan. What a book that would be. Yo estoy seguro que podríamos escribir un libro que hable acerca de las veces que apestamos porque nuestros líderes no planearon, no hicieron las cosas bien. I already wrote that book, Jim. Sorry. Oh, Ya escribí ese libro, Jim. Disculpa. Was my name in it? I'm trembling here. No, mi nombre it ahí, was all, Stupid Things Sean Lambert Has Done is the title of the book. El título del libro son las cosas estúpidas que Sean Lambert ha hecho. It must be just a little tiny pamphlet, right? Ha de ser solo Oh, it's 3 volumes. una frase muy corta. Oh, well, it's been a pleasure for me to be with you today. I see that our time's coming towards the end. Bueno, ha sido un gran placer poder estar conmigo, con todos ustedes el día de hoy. Yo veo que nuestro tiempo ya se está acercando al final. Jim, Maybe let's take. Go ahead. Go ahead, Sean. Well, let's take a minute, and I'd like to have anyone who wants to say something short of what they learned. Vamos a tomar un tiempo y me gustaría escuchar a alguien, si hay alguien que tenga algo que compartir, que sea corto. Or if you have a clarifying question for Jim. O tienes una pregunta que te gustaría que te fuera aclarada por Jim. There's a lot of people here, so we'll have to navigate this. So we'll see how it works. Tenemos muchas personas aquí, así es que vamos a tener que navegar esto y ver cómo funciona. All right. Anybody want to ask a question? Go for it. Alguien que tenga una pregunta, adelante. I do have a question. Okay. As part of the staff Como parte of a del ministry, staff de este ministerio, how do you, or I would say, how do you dilo en español. ¿Cómo confías en la planeación de tu liderazgo? How can you trust in the planning of your leadership? Y puedes estar seguro de que eso es lo que Dios tiene para el ministerio. How can you be sure that that's what God has for the ministry? I know you pray, Sé que oras, but if you're not part of the planning, pero si no eres parte de la planeación, is it okay to just follow? ¿está bien solo seguir? So it's 2 questions instead of 1. I'm sorry. Son 2 preguntas, perdón. Well, if God calls you to be part of a ministry, Bueno, si Dios te llama a ser parte del ministerio and that ministry has established leadership, y Dios ya ha establecido liderazgo para ese ministerio, then, you don't really know if your leaders are good planners or not, but you trust the Lord. y bueno, la verdad es que no sabes si tus líderes son buenos planeadores, pero tú confías en el Señor. And you give yourself to whatever's happening where God called you. Y tú te entregas a lo que sea que Dios te haya llamado a que hagas. And you're loyal and you're faithful and you're perseverant and you're obedient. Y eres leal y eres perseverante y eres paciente. But if you have questions like that, Pero si tienes preguntas como esa, it could be because you're the sort of person es porque quizás eres el tipo de persona that one day God's going to ask you to do a project of your own. que quizás algún día Dios te va a llamar a que hagas un proyecto por ti mismo. Then you will be the one under the gun.
You will be the one that's responsible. Y tú vas a ser quien va a ser responsable For your project. por tu proyecto. So the best Oh, we lost you, Jim. Lo perdimos a Jim o no. I'll make a comment while we're waiting for Jim. Voy a hacer un comentario mientras esperamos por Jim. I think as I've gotten older in my leadership, Yo creo, conforme he envejecido en mi liderazgo, I have tried to create an apostolic community yo he tratado de crear una comunidad apostólica that has relational eldership. que tiene un Relational eldership. Ancianos relacionales. ancianos relacionados. Gracias. And the idea within that is a young YWAMer named Johnny can start a carpentry school. Y la idea es, por ejemplo, que un joven guapo puede empezar un ministerio de carpintería. Muy guapo. Muy guapo. Or someone who has a vision for a reading bus can see that happen. O alguien que tiene una idea para crear un autobús de lectura hace que suceda. So apostolic meaning visionary or pioneering framework as a base. Apostólico significa pionero o empezar. But with relational eldership. Pero con un liderazgo de... what was the word again? I'm sorry. De ancianos que están relacionando con ese joven. Meaning Un liderazgo de ancianos relacionales. Meaning there's a process. People don't just do whatever they want, but we're in relationship with one another in the vision. Lo que quiere decir es que estamos en relación. Las personas no hacen lo que ellos quieren, pero estamos en relación. For the last 10 years, por los últimos 10 años, almost all the new initiatives have come from someone besides me. Todas las nuevas iniciativas han venido de alguien que está cercano a mí. Aparte de mí. Aparte de mí. The first 10 years, almost all the vision was from me as the founding leader and Janet. Los primeros 10 años vinieron de mí como fundador y de Janet. So I think that's how we move into maybe a healthier community where more people are involved in the vision. Así es que yo creo que esa es la manera en la que nos movemos a una comunidad más sana, donde hay más personas con más visión. But it's also true with Homes of Hope. Pero también es verdad con Casas de Esperanza. Or other initiatives we have. O otras iniciativas que tenemos. So a student in Johnny's School of Construction. Así es que un estudiante en la escuela de construcción de Johnny. He becomes a teacher. Él se convierte en un maestro. And he starts his own school. Y él empieza su propia escuela. And so we see something different. Así es que vemos algo diferente. So how do we move from Homes of Hope to Communities of Hope? Así es que, ¿cómo nos movemos de casas de esperanza a comunidades de esperanza? So how do we move from just building a house to seeing a more complete transformation take place in a community? Así es que, ¿cómo nos movemos de solamente construir una casa a ver ya una comunidad más completa? When I think of some of the staff that have done marriage seminars in communities. Yo creo que ha habido, de hecho, parte de nuestro personal que ha hecho seminarios de matrimonio en comunidades. And then seeing a wedding take place. Y han visto, de hecho, bodas tomar lugar después de los seminarios. And we see how there's an emphasis on the family. Y vemos cómo está el énfasis en la familia. As part of restoring the community back to what God intended. Como parte de restaurar la comunidad de regreso a la intención de Dios. So I think even those of us that are serving
on any base in YWAM. Así es que yo creo que algunos de nosotros que estamos sirviendo en cualquier base de Jukum, Hopefully there's freedom esperemos que haya libertad for pioneering, en pionerar, but we do it in relationship with eldership, pero la hacemos en relación con el Consejo de Ancianos. not in independence and, I'm going to do what I want to do. No en independencia y con la mentalidad de decir, yo voy a hacer lo que voy a hacer. I don't know, Jim, if you have the final word, if you got back on, otherwise we'll No sé wrap. si estás de regreso, Jim, y quieres decir la última palabra. Well, looks like we lost Jim. I'll say the final word. Martine, do we have the slide about the journal for today? Martín, tenemos las diapositivas del día de hoy. Okay, well, we'll put that on Facebook. It's already on Facebook. Bueno, la vamos a poner en Facebook. But it's basically to just go through and think about what are your values, what are those principles that you want to live by, and if you have time, what's your mission statement? Pero tiene todas esas preguntas acerca de cuáles son tus valores, cuáles son tu declaración de meta y los valores o principios con los que vas a vivir. And like we've always been with the journal, we don't want to be strict with how you do it. If you've already done those things and you want to focus on something else you heard today and write about it, that's fine. Y no vamos a ser muy estrictos con el diario como no lo hemos sido, pero si quieres enfocarte en esas áreas y hacerlo, adelante. I've got 4 journals written already. I'm going. Ya tengo 4 diarios escritos, de hecho. Here's what the slides from Jim were and how we can do the journal for today. Este es lo que tomamos de las notas de Jim y cómo podríamos hacer el diario para el día de hoy. And that will be on the Facebook page. And just to close us off, Giacomo has a word that he'd like to share. Y esto va a estar en nuestra página de Facebook para que vayan ahí y lo tomen. Y Giacomo quiere compartir algo. Unmute yourself, Giacomo. Giacomo. Escuchando el mensaje de Jim y lo que compartía Sean. Listening to Jim's message and what Sean was sharing. Y desarrollando estas comunidades apostólicas. And developing these apostolic communities. Donde planificamos junto con los ancianos de nuestra comunidad. Where we plan with the eldership of our community. Y empujamos toma de decisiones y creatividad hacia abajo. And we push on making decisions and moving forward. Donde hay creatividad e innovación hacia abajo. Where there is innovation going down. Y tenemos a un nuevo jucumero que quiere hacer algo. And we have a new YWAMer who wants to do something new. Ese ambiente de poder hacer preguntas. That environment about asking questions. A veces se confunde con pedir permiso. Sometimes is mistaken by asking permission. Pero cuando tú haces preguntas. But when you ask questions. A tus líderes, a tus ancianos, a la gente de tu alrededor. To your leadership, to the people around you. Tú estás invitando a que tu visión sea formada, que tu sueño sea moldeado. You are inviting them for your dream to be shaped. Y cuando invitamos a que otros sean parte de lo que Dios me está hablando a mí. And when we invite others to become part of what God is speaking to me. Reafirmamos, como decía Jim, los valores de nuestra misión. We are affirming the values of our mission. Creemos en que Dios habla al individuo. We believe that God speaks to individual. Pero que Dios nos ha llamado a trabajar en equipos. But God has called us to work as a team. Y cuando trabajamos en equipos con ancianos a nuestro alrededor. And we work as a team with the eldership around us.
podemos hacer preguntas y hacer que esa visión sea pulida y llevada al punto donde puede ser liberada. We can ask questions and make that vision, shape that vision so that vision can be delivered. Así que no viene de un líder diciéndome a mí qué tengo que hacer. So it's not coming from a leader telling me what do I have to do. Pero como decía Jim, viene de preguntarle a Dios y a la comunidad donde estoy y cómo lo hago junto. But like Jim said, it's from God telling me and asking the community, how do we do it together? Y eso es lo que hacemos, yo creo que de lo mejor en Juventud con una Misión. And I believe that's one of the best things that we do in Youth with a Mission. Awesome. Thank you, Giacomo. Muy bueno, Giacomo. Gracias. All right. Thank you to everyone today. We'll see you tomorrow for our last day of the week. Gracias a todos. Nos vemos mañana para el último día de nuestra semana.